So I ask that they are disciplined and we cooperate. Okay. As simple as that. Are you willing to give them the 10 minutes they requested? It is okay, my to lord. their clients without eavesdropping? It is okay, my lord. As long as they are disciplined. Yeah. What kind of discipline are you requiring? Yes. My lord, I ask that they listen to our very simple instructions and not try to object, because they are very simple instructions. For example, putting on a mask. As simple as that. Yes. Mr. Raka, you wanted to fight. What is it? No, my lord, it's not in my nature. And I've been around long enough not to engage in that kind of conduct. But my lord, there are two things. One, we appreciate the issue of the outbreak of Ebola and the need for protection of prisoners. That one we appreciate, my lord, on health grounds. But my lord, restrictions to lawyering should not be to this extent. Like where, what's the difference, my lord, where somebody must get a clearance from inspector? No, I think Mr. Raka, without us going back and forth, I think for them at Chigo, if I could get him, clearly they have been restricted. They have been told, don't allow in visitors, so that we protect ourselves. Yes. But if they are going to break that, then they need to get permission from the higher authority. That's how I got him. Yes. Yeah. That's even how I got it. But I find that actually infringes on basic tenets of the right of the accused person to his counsel. Because it will not change the fact. Can we agree that since they are saying we can talk to our clients, your clients now, are you able to talk to them? Yes, my lord, that one will okay. We're okay with that. But this other aspect, I think I'll take it up at a different level. Because you cannot come to court and say, if the restriction is based on health grounds, getting consent from the Commissioner General is not going to change the status of the health. It is not going, but maybe it puts more restrictions. That is how I get it. And Mr. Laka, I want us to be mindful that Ebola is around. It's true. Ebola is around, and if they're saying, let's not go to the prisons for the sake of protecting ourselves and the inmates, my view is that it's not something that is specifically directed to your clients. My lord, I appreciate that. That's why when I was opening my submission, I said it's factually correct. There's no problem with that. But your quarrel is good to the headquarters. Precisely. First of all, there's no instrument which has been gazetted to this effect, at least for counsel. Okay. And if I go to headquarters, it does not change if whether I'm sick or not. That's not protection. And we also do not know actually that when we go to headquarters, we get authorization. Precisely. We also do not know. That's why we're saying we cannot take that to be the truth. Yeah, I think at least there, my lord, thanks for that guidance. Yeah, we do not know. Yeah, thanks for that guidance. But on the issue of discipline, my lord. No, that's a little bit far-fetched because I was in a court and I did not approach the clients because I don't have a mask. Mr. Raka qualified what he thought was discipline, and he's saying they have those simple instructions from their end which they requested you should adhere to. And we adhere to that. We don't have any problem. You see, I saw a scenario, my lord. I was in the court seated, and I think the whole court saw it. There was almost going to be a fracas, but I was the one restraining both parties to the extent that on their side they were tough, counsel was tough. I think the discipline we are talking about should be on both sides. It's about respect. Yes, I not force myself. I think he's here, he can testify. I not force myself. I said, well, my colleagues, you have the mask as directed.
but it became an issue. I think we all just we're all officers of court in the law and the order sector. Exactly. Yes. Respect for one another. Yes. I would like to hear from Honorable Sewanyana concerning this adjournment. I'm concerned about adjourning, and when I thought people needed a speedy trial. So, but your lawyer, or your lawyers are requesting for adjournment. I want to hear from you whether you are in agreement with that. Honorable Sewanyana, you can address me in English. I want to address you in English. But in this court, there are other parties like our parents who also need to understand what we are saying and what you know and why we are doing this. Sometimes interpretations do change meaning. So if I address... Honorable Sewanyana, it is okay, you can address me in Uganda. Thank you so much, Your Lordship. Oweekitiibwa omulamuzi, tulina essanyu lingi twambala omukisa guno okwogerako lipooti ku nsonga zino. Mbadde simanyi era mbadde nina obunyiivu bungi nnyo ku balooya bange olw'ensonga nti bamaze ebbanga nga tebajja mu kooti, nga tebajja mu prison tusobole okubaako bye twogera n'okunyonyolegana, naye nabawulizaako ku ssimu omulundi gumu ow'ekitiibwa, naddala nga wakasalawo nti nno tujja genda mu maaso n'omusango guno okuwuliriza n'okulaba okumakinga obujulizi obubikke n'okukkiriza abajulizi mu ngeri ey'okwebikka n'okubakweka n'obujulizi bwabwe. Nze bwentyo bwe nakitegeera Oweekitiibwa omulamuzi ku nsalawo yo gye watuweera ku Zoom nga tuli mu prison ekigo, era ne mbayita balooya abo bajje prison tusobole okubawa endowooza yange n'ebiragiro byange nga kiraya waabwe, ate era ng'omuntu akosebwa ensonga eyo yennyini, kubanga nzijukira mu kooti eno yennyini Oweekitiibwa omulamuzi nakunyonyolamu ffe emirimu gye tulina gye tukola gyawukanamuko ku mirimu emirala, tituvuganya bantu era tulondebwa bantu. Era Makinde West nafuna $5,500 era nzira nafuna $1,150, n'olw'ensonga eyo $1,150 ogwo gusobola okubaamu abantu abasobola okujja mu kooti ne bawa obujulizi obw'obulimba obw'okubanga beekwezi. Naye kyesinga okusaba Oweekitiibwa omulamuzi. Honorable Sewanyana, I don't want to cut you short, but I wanted you to tell me that you either want an adjournment or not, because you seem to be, of course, dissatisfied with the ruling of the court, which is your right, and you have remedies. So just tell me that you're in agreement with Honorable Marende's submission to adjourn this case to another date, or... Oweekitiibwa, nzikiriziganya ne lawyer wange kubanga njagala ensonga zange kooti ya ssemateeka nayo yennyini ezinyonyoleko naddala n'akawayiro akakwatagana ku nsonga y'okubika abajulizi ate abagenda okutuwako obujulizi. Neyanzanya omukisa guno gumpeererwa. My Lord, Mr. Honorable Segirinya, with me.
Honorable Segirinya. Neyanza nnyo omukisa guno gw'okuwadde Oweekitiibwa Omulamuzi. Ekisookera ddala balooya baffe instruction eziffe twazibawa okuteekayo direct petition wakanya ensalayo gye wasala Oweekitiibwa Omulamuzi ng'egamba nti abalina okutuwaako obujulizi balina babika bibulanketi bisuukasuuka nga bateeka ekutiya ng'ate ffe tuli bantu. Actually, that wasn't my problem. Now, adding things in my problem. Don't be dramatic. Let's be serious with this issue. Nsonyiwa Oweekitiibwa Omulamuzi. Naye kyembala njagala okuggyayo Oweekitiibwa Omulamuzi. I get you. I gave an order for restricted disclosure. Yeah, but I didn't tell anybody to cover anyone's blanket. Oweekitiibwa Omulamuzi. That's not my problem. Oweekitiibwa Omulamuzi. Tugamba balooya baffe. Okay, what I get is that you are dissatisfied with my ruling and instructed your lawyers to file a direct petition. A constitutional petition. Yes. Ekyo twakiba Oweekitiibwa Omulamuzi era tukweyanza okuba ng'otukkiriza tubeeko kye twogera. N'olwekyo tusaba abalooya baffe muteekeyo gundi constitutional court ekole interpretation mu nsonga eyo. So you're also in agreement with the Yeah, I'm in agreement with my lawyers. And last but not least, Oweekitiibwa Omulamuzi, tuli balwadde Oweekitiibwa Omulamuzi. Naye kkooti eno yainstructinga bail application yaffe egende e Masaka. Naye n'okutuuka olwaleero Oweekitiibwa Omulamuzi tetunnaba kufuna date eya bail application. Tuba tusaba kkooti eno nga bwe yainstructinga file egende e Masaka era ekole enteekateeka eragire kkooti y'e Masaka efikisinga bail application Oweekitiibwa Omulamuzi tusobole okufuna obujjanjabi Oweekitiibwa Omulamuzi. Kubanga tekijja kuba kya bwenkanya okubeera nga tufudde Oweekitiibwa Omulamuzi abantu batamanya kiki kyagenda maaso. Tusaba tujjanjabibwe tufune obujjanjabi tuwoze Oweekitiibwa Omulamuzi tube ba MPs abalina we tuva tetusobola kubula ffe twetwala e Masaka nga batubuusa muninzi Oweekitiibwa Omulamuzi. Sinali lwaki state tuwa mwaganya muno netukkirizibwa okweyimirirwa netuwoza nga tubawe Oweekitiibwa Omulamuzi. The reason I said that application to Masaka is because I don't have that file. It is a Masaka file. And I am not in a position to order the judge in Masaka to hear you out. And your lawyers know what to do. They know what to do and they're able to do it to ensure that we listen to Masaka. So, we seem to have so many things to resolve before we come back here. Yes. My lord, it seems so. It's true. Yeah. So how long do we... My lord, I just need to say one thing. Yes, Mr. Yes, I know we're a bit, it's not the usual way. And my lord, I just make a small response to what Honorable Segirinya said. I remember you made a statement that let state allow us to go home. I just want to make a statement there. I just allow me, my lord. I understand. I just want to just Honorable Segirinya that I am not responsible for releasing you. It is the court that is supposed to release. Yes, because it should be noticed. Because many times people say it is the state. In which case I've gotten threats. You get it, eh? In the assumption that it is me who actually gives the bail or denies the same. So I just want to make the record clear that it is the court that either releases or denies. Yes, my lord. Whatever court does, I have no problem as Richard. I'm just doing my job. As a state. I see other hands there. Who is that from? Mr. Serada? Mr. Serada, what is it that you want to say that your lawyer didn't tell court? We don't have it. And the reason he's asking for an adjournment is that he wants to file it. He's in the process of filing it. Yangu okubanjagala buli ekigenda mu maaso mu kkooti eno kiyimirizibwe olw'ensonga okujulizibwa banzijjako ku mundu
Mr. Sarada, you want me to listen to your application now, but I don't have it. I'm simply saying your lawyer is in the process of filing it. I cannot hear it if I get it. He's in the process of filing it. When it is filed, then we shall listen to it. No, we are not going there. Mr. Sewanyana, we're not going there now. We're not going there. Because you're going into the Court has understood you. And the other person is who? What's your name, please? Is it Jackson. Ekitiibwa omulamuzi nnyo okujja okuwulira enkola gye bakwatamu ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde bwe banjja ewaka e Makinje ne bantwala. Okay, we are not going to listen to that today. Because you're giving me your side of the story and I am not in a position to. Ekitiibwa omulamuzi kyenjagala omukulu birivu mukono abantu baleeta okuwaako obujulizi nabo basooke bajje mu kkomera ngaffe bakakwata bagamba tuwakubali abasajja obujulizi nabo basooke bayingire mu kawula muliro gye tuli eyo basooke bajje batuweki tebyebulungi. Jaji naye mukuntu ali Masaka mukunyumiriza omulamuzi bamubuuza ani amuwaako obujulizi n'agamba nti nebaliwa kitalya. Okay, Mr. Kanike, this is what we are doing. Where we are now, we are not looking at who did what, which evidence. We have not yet reached there. We are still in the preliminaries. Okay? Teri mukola teri mukuwuliriza ne yakola kino banya balina okujja mu kooti okuwa obujulizi obudde buno kooti ensonga z'eriko eri kumutendera kusooka. So now that you have so many things that you want done before we can resume on this one, how much time do you need? I was under an impression that we were trying to expedite this, but now it looks like we still have. So, how much time do you need? My Lord, for the record, Kalibalaka, my Lord, thanks also for having directly involved our client. Because as officers of court, we are having always that dilemma of delayed trial and then at the same time vis-a-vis instructions. Lord, we've really been instructed to do a lot, including filing a constitutional petition, following the bail application in Masaka, and so many of these other incidental things. I think we shall not complain that court is delaying this trial in the circumstances because we need to keep our house also in order. We are seeking for 1 month's adjournment, my Lord. I am actually not available in the month of December. That is why I had thought we would do something close by the close of November. And I don't want to give you a date and you come here and you can't find me. True. My Lord, we are starting Kweyelo in Guru on 20th of November. 20th of November? Yeah, it will be for 3 weeks. That's 15 days. We always use 2 weeks. Yeah, 2 weeks, yeah. So we shall be in Guru.
It's okay, my lord. On that date, we give another date without being wrong. It's okay, my lord. Any date by consent of the parties for mention in December? My lord, you are suggesting 50th. Which of December? Yes, my lord. Formation. 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 Yes, my lord. My lord, that is okay. Okay, by consent of all of you, this matter is adjourned to the 5th of December at 9:30 a.m. Formation to allow those applications to be brought to the end of course to be approved. And this person further reminded My lord, our 10 minutes. They gave you. Oh, much obliged. Yes, much obliged, my lord. Yeah. We are ready. Yeah, they say they're going to do it. Much obliged, my lord. Yeah, and then like you say, let's be cooperative. Yes, ma'am. If they tell you to put on a mask, please do. We shall abide by it. Yeah. Okay, have a very good day. Segirinya wakati wa bodi. Omusajja agenda bamukwata kafyu ne bamuleeta atulumiriza kyokka tukyali mu kkomera omusajja ekintu akyogera
Yes, mpuliriza nze Eke Commander. Soke tuweze ku bigambo bya Honorable Bashami Malende luvannyuma tulabe kye tuzzaako. Kuliko obusajja. Nze ate nange nina bet gyengenda obba wakisasadida kulika abasajja kale nange ngenda Shami Malende Shami Malende nze nabadde bwe Platform TV. nze amaze okunyambula. Yes, simi Eke Commander mubatawadde n'okuza 13 December. So si byangu abajulizi ababaddewo mu kooti bamaze okwogera bulungi ne bagamba nti ffe batukwata ate ne tubalumiriza twabalumiriza. So nolabira ddala ebintu biri complicated. Omuntu n'agamba nze bankwata ne bankuba kiboko nnumirize allan sewanyana ndi Muhammad segirinya. Oyo omujulizi asooka n'owokubiri bwatyo bwayogedde. So owo bagazi kansa masiki gijjeeko mukwano abakuli okumpi bateekeko omusajja mukazi gwe nekyamange eri Yeah, today we came back to court for further pre-trial of the case against Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Allan Sewanyana here at ICD Court. However, the court has not proceeded on two grounds. First and foremost, as counsel for both Honorable Members of Parliament, we raised objections to the fact that we have not been allowed access to our clients while in detention at Chigo Prison. So they have not signed the relevant documents where they are supposed to file a constitutional petition challenging the rulings that have been passed by this court. But also on another ground, that as Malende & Co advocates, one of the law firms in representation, I have not been served with documents or the disclosures so far, and the ones that we're going to mark today. So it was not just a matter of marking the documents, but we must be served in time so that we can have the documents marked when we know what is there. So court has agreed with us that the adjournment should be on 5th December 2022, so that we come back when we have put our house in order and we are given access and the clients have signed the relevant documents. Olunaku lwa leero tukomyewo wano ku ICD Court okubeera nti Honorable Segirinya Muhammad ne Honorable Allan Sewanyana omusango gwabwe bwongera okutunuulirwa. Bajulisi kyabanaaleetebwa
wabula kooti tesobodde kugenda mu maaso olw'ensonga nti nga balooya abawolereza ababaka ababiri tubulidde kooti ensonga bbiri enkulu lwaki tetusobola kugenda mu maaso. Ensonga esooka nti bwe tugenda Ekiko prison batulemesezza okubeera nga tulaba abasibe bano nga bekwasa ensonga ya Ebola, so ate ba clients baffe balina ebiwandiiko bye balina okuteekako emikono okusobola okuba nti omusango guno gutambula bulungi, so nakati temanateekako mikono egyo kubanga bwe tugenda mu kkomera batugaana okuyingira. Ensonga ey'okubiri kyekyokuba nti nno nga Malenda and Company Advocates omu ku bannamateeka b'ababaka ababiri empapula eziri musango guno bagaanye okuzimpa ebbanga lyonna era mbadde nga nzikuba bifaananyi. So olwaleero kigenze ku court record okuba nti State Attorney alagiddwa okuba nti ansaavinga empapula ezo mu bulambulukufu bwazo kubanga tetusobola kwolereza bulungi bantu baffe ng'ate empapula ze baagala okubaweerako obujulizi ate bazinkweka kuba law firm zonna 5 nga bwe zaateekebwamu buli law firm yaweebwa obuvunaanyizibwa okugoberera omusango guno ku lwayo tusobole okugatta amagezi. So kooti nekkiriziganya nange wamu ne ababaka nabo ne bagamba nti tebakinaako buzibu. Kooti neyongerayo okuwulira omusango guno ba pre-trial nga 5 no December nga 5 omwezi ogw'Okwakumi 2022 tugenda okukomawo. Abantu bowolereza bemulugunyiza ku bail application y'e Masaka. Bail application y'e Masaka nga bannamateeka tulwana okulaba nga tugifunira olunaku naye nga bwe twabategeeza emabegako buli mulamuzi agambibwa okugutulamu adduka ayeekweka kitwetaagisa okuba nga tuli mu engaging nga principal judge okulaba nti batuwa omulamuzi ne bamulagira lwampaka lwaki akitegeeza musikambula ne bamutuuza mu ntebe asobole okuwulira fayiro eno kuba buli omu agitya. Naffe twebuuza bwe tuba nga tukozesa amateeka lwaki abalamuzi beebalama ate beekweka fayiro eno. Kati mugenda kuzzaako ki ku lw'abantu bammwe abakandaaliddwa? Ku lw'abantu baffe abakandaaliddwa ekisookera ddala batuwadde obuvunaanyizibwa okufayiringa petition mu Constitutional Court ekyalenjinga oba ewakanya kooti eno bye yasalawo mbu abajulizi bajja kujja nga beekwese nga teri abatunuddeko. So tugenda kuteeka mu constitutional petition eyo. Ensonga ey'okubiri tu fast tracking bail application okulaba nti ey'e Masaka tufuna olunaku lwe tugiteekamu. Briefly in English about the bail application in Masaka. Your clients are being handled. Okay. With the speed that it should be handled. Yeah. What are you doing as lawyers? As lawyers, we are fast tracking that bail application to see that we get a date for it. But we got a challenge that the judges who are being allocated the file are all running away from it. No one wants to handle the file, and we are actually engaging with the principal judge and the heads of judiciary to see that they can drag a judge to sit and handle this bail application, because it appears that the matter is above everyone and every person fears to handle the case. So that is the challenge, but we are going to keep pushing. Thank you. Mulimba ba client bammwe nti biri mu mukaya balemesa. Nafuna n'abamutiisatiisa. Kakati nze obuvunaanyizibwa bwange kubulira muganda wange Richard Birivumbuka nti bw'obeera ng'oli State Attorney omugabi wa gavumenti obuvunaanyizibwa bwo tobeera mujulizi mu musango era tofiira ku banno babeera tewaliiyo. Obujulizi obakuleetera ku mmeeza yo bw'otunuulira n'ogamba nti guno omusango mweguli oba teguliimu. Olaba nti obeera muwabi wa gavumenti tofuuka mujulizi. Kakati challenge gye tufunye mu musango guno ba clients abamu oba abasiba bamu batandise okulengera omuwabi wa gavumenti ng'omu kuba bafiirako. Kyekyo lwaki bakifuna nga balowooza nti owaayo Birivumbuka ayinza okuba yatusibisa. So naffe tumugamba kintu kimu nti aleliizinge muyakole mulimu gwe professional nga kye gumugamba naye ekyokubafiirako ennyo ekyo bo kye balaba kuba naffe bakitugambye. Omusajja ng'atufiirako nnyo alinga ng'eyaliyo nga tukola ekintu. So nange ge amagezi ge muwa nti asigaze professional line tayingira mu mirimu gya investigation kubanga bw'anaagiyingiramu gigenda muleetera obuzibu. Looyo abeera mu court ate tabeera investigating officer mu musango. Kakati batandika okugamba nti ate bamulaba yekuludesa n'abanoonyereza ku misango nga basitula abajulizi n'abamu babateeka mu kkomera. Ekyo kiba kizibu ky'amaanyi gyali. N'olwekyo nze muwa amagezi gasigale muleeniye nga State Attorney ajja kulaba ng'ebyo byonna
abantu bamutegeera bulungi. Omubaka sewanyana abadde segirinya abajulizi bakubambala ebikutiya inakigaana bwokyogerako kagamba Honorable Segirinya Muhammad avvuunudde erulingi y'omulamuzi mu Luganda lwategeera nti Oluganda lwategeera omulamuzi bwabanga yagamba nti abajulizi bagenda kujja nga beekwese nga bakwekeddwa. Segirinya kyagambye nti abajulizi bagenda kujja nga bali mu bikutiya nga basibye blanketi bagamba luwadde Luganda awo lwaleese naye nga ffe tulabye nga asigadde ayogera kintu kyekimu ekyokuba nti abajulizi tebalina kukwekebwa era naye akivumirira. Honorable, your clients are attacking the state attorney in this case, pinning him to be actually against their freedom or their right to bail. Are you the one that spins the words, or do you guide them that way, that he is the reason as to why they still behave? No, my advice to the resident state attorney, Bidi Fomboka, is to maintain his lane and be professional as a state attorney. I think the problem is coming from the fact that they are seeing him pushing as a witness in this matter. That the way he's pushing for this case, it's like he's one of the prosecution witnesses and yet he's supposed just to be a lawyer in the case. So I think that is where they are misunderstanding him. But as lawyers, we know that a prosecutor does the prosecution. Let the prosecutor not be seen as an investigator in this case, because if we hear some accused person saying that he has been moving around in prisons with some witnesses and all that, you know, trying to be the IO, yet is the lawyer in the matter, I think that is a line that he needs to draw clearly. So he needs to maintain his lane. I think that's where the problem is. Thank you. Welcome. Yes. Komanda, yes, ndowooza muwulidde Honorable Segirinya agambye ebintu ebimu ate tayagala bimugule baleeta abajulizi. Ekisooka tubadde n'abajulizi babiri mu musango guno basibe ate nga we bali mu kkooti ebajja buli lunaku, naye ekisinze okwewuunyisa Segirinya beebogeddeko bo bennyini bayimirira ne bagamba bannange ffe abajulizi abasooka naye ffe okuwa obujulizi ku bano baatukwata bukwasi ate ne batukaka ng'otaddeko n'otukuba ate otaddeko n'otutunzamu emmundu tubawaayirize nti bakola omusango. Ne bagamba si gwe omulundi obususi naye nga already baze bakyogera. So abo abajulizi be balina ate obedde nga basibe ndowooza be basibe abasooka kitegeera beebo abasooka tebeeba abalungi. So nsaba abafollowing guno musango from day one mwongere okwongera okugugoberera kozi waliwo ebintu ebibeera complicated like this ng'ekyo kyennyini ekiwaddewo nti omuntu gwe balina ng'omusibe omusango guno avaayo nayogera nagamba nedda sinze wabula nze bankuba ne bampaayiriza ate birivumbuka leero kabadde kamujjudduse oba okumutuukako already atandise okusaba security. Birivumbuka mu kusooka yali agamba abasibe bano yakolanga buli kimu ekyali kisoboka okulaba nti tebafuna bail, naye leero avuddeyo n'agamba bannange omulamuzi kyasalawo nange kyengenda nakyo kukimiza alinga yeeyama bannange bamuleke order from above. Okujjako bw'oba toli interpreter mulungi oba nga tosobola kukinnyonnyola oba okukitegeera bulungi aba alinga agamba order from above wabula sinze mulamuzi. Wikimiza omulamuzi naye ayinza okuvaayo bannange sinze ali mu bino wabula gundi birivubuka yaleeta orders. So tusabire abantu baffe tusabire ababaka baffe okulaba nti bambi kino ekintu kye balimu bakivunuka kuba si byangu eyalabaddeko mu jeera yena bino ebintu si birungi ate si byangu. Masha Allah mbasibula as me AK Commander from my page AK Commander following a platform mbasibulidde wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simanyi omubaka walina kyayongerayo kankwatireemu kato naye nga nze mbatadde Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
anti nange banyingiramu. Uyo etayi oyo omukazi watuusi wenyino yasala engeno nebukuubu bwakeeti otegere